marching to Zion, beautiful Zion, we are marching upward to Zion, the beautiful city of God. Mkhululi wethu wena wenkosi engcwele, wena wangena eJerusalem emandulo ugibela ithole lembongolo, wathokozelwa yibo bonke abantu, wakhulekelwa ngokufanelekile njengenkosi. Namuhla sibungaza lolo suku sikanye nebandla lakho nezingelosi zonke, simemeza ngezwi elikhulu sithi hosana kweliphezulu, busisiwe ozayo ngegama lenkosi. Haleluya. Kusukela phakade kuze kube phakade, wena uyabongeka. Mawudunyiswe wena njalo njalo, udunyiswe ezulwini nasemhlabeni. Inkosi mayibe nani, mayibe nomoya wakho. Masikhuleke. Uyabongeka Jesu Kristu, umkhululi wethu wangena eJerusalema walihlanze kubini izwe laselifake kulo. Siyakhuleka manje ukubuhlanza ithempeli lakhe liyimzimba yethu, ngokususa ububi bonke obuphambene nemithetho kaJehova, nezinkanuko zezwe ezisezingqondweni nasezinhlizweni zethu. Siphe ukulangazelela ukugcina lihlanzekile, sikhuthalele uthando neqiniso nokulunga kwakho ngezikhathi zonke, ukuze ubukhosi bakho bungathunazeki ngokwenza kwethu. Ize imisebenzi yethu yonke ilethe udumo kuwe, izizwe ngezizwe zibazi ubukhulu bobukhosi bakho. Siqinise, siwaphakamise ngesibindi amahlamvu esundu, simemezela amandla nodumo lwakho manje kuze kube ngunaphakade. Amen. Amen. Ilithani, page 8. O Nkosi Jesu Kristu, wena onesihawu esikhulu, wena ungulizwi owaba inyama weza kubantu, wangcwelisa ubuntu bakho ukuze thina silondolozwe emandleni okuthandizwe nasekuzithandeni. Sizwe thina Nkosi. Uma ekuphileni kwethu siye sakukhohlwa wena Jehova, sangakwenza ukuba ubuse ezinhlizweni zethu, futhi sangalalela izimfundiso ezitholakala ezwini lakho, sihawukele Nkosi. Uma sinabanye onkulunkulu esibakhonzayo njengezinto esizithandayo nemkhuba yezwe, uma sikhethe ukudumaza wena kunokuba sidumaza abantu, sathanda izindlela zethu kunezakho, saze savumela umhlaba ukuthi usibuse, sithethelele oNkosi. Uma sikudumisa ngemlomo kuphela, singakwenzi ngezinhliziyo ezipheleleyo, uma siye sancedisana nababi ukululaza nokuhlambalaza igama lakho, sihawukele oNkosi. Uma singanakanga usuku lweSabatha ukuthi silingcwelise, sangathokoziswa ubukhona bakho, uma sifune umusa nokuthula kwakho ngaphandle kokuthi siphenduke sizalwe kabusha, savilapha ukukhonza sinamanye amakholwa esontweni lakho, saze sacabanga ukuthi kulungile ukuba sizithandazele sizihlalele emakhaya, sithethelele oNkosi. Uma singahloniphanga laba basifundisa ngezwi lakho, uma singabonisanga uthando kwilizwe lethu, futhi singabonisanga ubuzalwane kubantu bakho abaphakathi kwethu, sihawukele oNkosi. Uma sibonise ulaka, ukunyanya, ukungabi namusa noma inzondo kwabanye, singathethelelanga laba basonayo kodwa sabalimaza ngokukhuluma noma ngokwenza kabi. Uma siphatheka ababancane, sajivaza abanye ngamabomu noma ngokungazi, thethelela Nkosi izono zethu. Uma sibe nemicabango engalunganga, saphelisa ubungcwele bomshado ngokucabanga noma ngezenzo. Uma singcolise iqiniso lakho, sadlala ngezinto zikamoya kulabo abakuthandayo, saze sabasusa kuwe, sihawukele
oNkosi. Uma sithathe izimpahla kubantu singafanelanga noma sibaphuca amalungelo abo ngokwasemhlabeni noma ngokukamoya, uma singasebenzanga ngokulunga noma singabonisanga umusa kwabanye, uma singafezanga okufanele ukuthi sikwenze kepha savilapha, uma singakudumisanga wena ngothando lwakho neqiniso lakho nokulunga kwakho, thethelela Nkosi izono zethu. Uma singakhulumanga iqiniso sathi iqiniso lingamanga namanga aliqiniso, noma sithe ukulunga kubi sakhohlisa abantu sabakhipha endleleni eyiyo, uma sikudumazile wena ngokungakhulumi nangokungenzi iqiniso, saze sadukisa abantu ngokwenza njalo kwethu, sihawukele oNkosi. Uma siye saba nomona nokuthanda ukuzifuyisa ngokungesiko kwethu, singanakanga izinhlupheko zabanye kepha saba nomona, uma singaneliswanga iloko esinako sinovalo size sikhohlwe ukuthi ukuphila kusiyimfuyo kuphela, thethelela Nkosi izono zethu. Ngalokho Nkosi, ukuze sibe nokuphenduka, ukuze sithethelele iziphosiso zethu, uze usithelele umoya oyingcwele, sibe nokuphila okuhle ukuvumelana nemithetho yakho, sifunde ukukuthanda wena Jehova Nkulunkulu wethu, sithande nalabo abakhelene nathi njengalokhu sizithanda, sizwe thina oNkosi. Mvana kaNkulunkulu, wena ususizono zezwe, sizwe thina oNkosi. Mvana kaNkulunkulu, wena ususizono zezwe, thethelela Nkosi izono zethu. Mvana kaNkulunkulu, wena ususizono zezwe, siphe ma sithole isifundo esimiselwe lolu suku. Isifundo sethu sizosithola encwadini yomprofeti uZakhariya, sahluko esesishagalolunye, ivesi linye nje, ivesi lesishagalolunye. The book of Zechariah chapter 9 verse 9. We are only reading one verse. Sihloko sakhona sithi Nkosi yaseSiyoni. Thokoza kakhulu ndodakazi yaseSiyoni, jabula nokujabula ndodakazi yaseJerusalema. Bheka inkosi yakho iza kuwe, ilungile, inensindiso, ithobekile, ikhwele imbongolo, ithole inkonyane yembongolokazi. Yiso isifundo esimiselwe lolu suku losi. Te Deum laudamus Domino, siyakudumisa wena Nkulunkulu.
Ivangeli lethu salithola encwadini yomvangeli uMarku isahluko nge-11 sifunda kusukela evesini lokuqala siye sime evesini le-11. Mark chapter 11 verses 1 to 11. Isihloko sakhona sithi uJesu ungena eJerusalema. Kwathi ukuba basondele eJerusalema naseBethfage naseBethaniya ngasentabeni yemnqumo, wathuma ababili kubafundi bakhe. Wathi kubo, hambani niye emzaneni obhekene nani, kothi nisangena kuwo nizakufumana ithole lembongolo likhulekiwe, okungazange kuhlale muntu kulo, lithukululeni nililethe. Uma umuntu ethi kini nikwenzelani lokhu na, anothi inkosi iyalidinga, izawukulibuyisela lapha masinyane. Bahamba bafumana ithole likhulekiwe ngasesangweni ngaphandle emgwaqweni, balithukulula. Abanye kwababemkhona bathi kubo, nenzani? Nilithukululelani ithole na? Basho kubo njengokusho kukaJesu, base bebayeka. Baliletha ithole kuJesu, babeka izingubo zabo phezu kwabo, wakhwela kulo. Abaningi bendlala izingubo zabo endleleni, abanye amahlamvu ababewagawule endle. Ababehamba phambili nababelandela babememeza bethi, Hosiyana, ubusisiwe ozayo egameni lenkosi, ubusisiwe umbuso ozayo kababa uDavide, Hosiyana kweliphezulu. Jesu wangena eJerusalema waye ethempelini, esekubukile konke waphuma, sekuhlwile waya eBethaniya kanye nabayishumi nambili. Yilo ivangeli elimiselwe lolu suku leli. Makudunyiswe uyise nendodana nomoya oyingcwele, njengoba kwakunjalo ekuqaleni, kusenjalo namanje, kuyawuba njalo kuze kube phakade. Amen. Sizawuhlabelela iculo number 1 emaculweni asekhaya. Iculo number 1.
egameni likaJesu, egameni likaJesu. Hey yebo, ukubuka phansi egama lakho Jesu, gama, egama lakho, igama lakho, igama lakho, igama lakho Jesu, igama lakho namandla, lona lodwa liyaphila, lona lodwa liyaphila. Moshatala mondolo, egameni, egameni likaJesu genge, mala, aliki igama elifana nalo, alikho, 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 alikho. Oh, thank you, Jesus. Asingasinda ngalo emhlabeni, asingasinda ngalo, asingasinda ngalo, kuyilo nje kuphela, kuyilo nje. Oh, thank you, Jesus. Hey, hallelujah. Asingasinda sindiswe ngalo emhlabeni wabafela bonke ukuze kuthi bonke abaphilayo bangabe sayiphilela kodwa baphilele yena kuyilo nje kuphela kuyilo nje kuphela kuyilo nje kuphela kuyilo nje kuphela kuyilo nje kuphela. Asibingelela abazalwane bonke nabasemakhaya, kakhulukazi kulezi insuku ezinzima lapho siphoqelekile khona ukuba sihlale ndawonye kuze kuthibe kudosi lwaleli gciwane le-coronavirus ehlasela umhlaba wonke. Kuyisibusiso ukuthi siyaphila futhi uNkulunkulu sasigcinile ezimweni zonke. Masenze ukulungile ke bazalwane ngokulandela yonke imigomo esiyimiselwa abaphathi kanjalo nesimisela umnyango wezempilo ukuze thina sonke siphephe. Singayiki ke futhi ukukhulekela abasebenzi bezempilo ababhekene ngqo nalolu bhubhane. Kulonyaka sigubha umkhosi wesonto lwamasundu ngendlela ehlukile noma ngendlela engajwayelekile. Kodwa ke kuyathokozisa ukuthi akukho kuyosihlukanisa nothando lukaNkulunkulu. Masithameleke lo myalezo umfishane nje utholakala encwadini ngokuloba kumvangeli uMark sahluko ese-11 lapho sifunde khona kusukela evesini lokuqala saye sama evesini lesikhombisa. Ngiyafisa nje ukuthi sibonisane kabanzi ngevesi nje lesibili. Wathi kubo hambani niye emzaneni obhekene nani, kothi nisangena kuwo niyakufumana ithole lembongolo olukhulekiwe okungakaze kuhlale kulo muntu. Lithukululeni nililethe. Masikhuleke. Amazwi omlomo wami nokuzindla kwenhliziyo yami makuthandeke ebusweni bakho Jehova, dwala lami nomhlenge wami. Amen. Isonto ke lamasundu yisonto lokuqala emva kwamasonto ayisithupha okuzila kaLenti lapho besizile khona sikhumbula isikhathi lapho uKristu aholelwa khona umoya kaNkulunkulu ehlane wazila ukudla izinsuku ezingama40. Leli sonto lamasundu liyisonto elandulela iPhasika. Leli sonto laziwa njengesonto elingcwele. Ngaleli sonto ibandla lonke lamaKristu libungaza ukungena kaJesu Kristu eJerusalema ekhwele ithole lembongolo.
Ukungena ke kukaJesu eJerusalema kwandulela isikhathi esibhlungu lapho ezothengiswa khona ngomunye wabafundi bakhe, aboshwe, ahlushwe, ashawe, afelwe ngamathe, azanqanyulezwe esiphambanweni njengeselelesi. Uma uJesu kezongena eJerusalema wayekwazi konke okuzawukwenzeka kuye. Ngakho ukungena kwakhe eJerusalema kungena kweqhawe elizobhekana nokufa lingena kwesaba. Jesu uze eJerusalema azi ukuthi uzawuhlupheka, azi ukuthi uzawubulawa, azi ukuthi ziningi izinhlupho azawubhekana nazo, kodwa eqhutshwa uthando wangena ngokuthokoza okukhulu nangesibindi. Zintathu ke izizathu uJesu azizele eJerusalema. Isizathu sokuqala kwakuzogubha umkhosi wePhasika. Siyakhumbula ukuthi umkhosi wePhasika wamiswa uJehova uNkulunkulu wethu ngenkathi elungiselela ukukhipha uIsrael eGibhithe ngesandla sikaMose. Masifunda incwadi kaExodus chapter 12 verse 14 uthi uJehova mangabe ekhuluma kuMose, lolo suku liyakuba isikhumbuzo kini, niligcine kuze kube ngumkhosi kaJehova. Anoligcine izizukulwane ngezizukulwane ngokomthetho waphakade. Okusho ukuthi uJehova uma emisa umkhosi wePhasika lapha elungiselela khona ukukhipha uIsrayeli eGibhithe, uNkulunkulu uyawuyala uIsrael ukuthi lolu suku liyawuhlale luyisikhumbuzo kubo kuze kube ngunaphakade. Okusho ukuthi ukungena kukaKristu eJerusalema nangalesi sikhathi, lesi sikhathi wonke amaJuda ayengena eJerusalema azokwenza lo mkhosi noma ezawukukhumbula ukukhululwa kwawo ebuqilini baseGibhithe noma ukukhululwa kwawo khokho babo ebuqilini baseGibhithe. Njalo ke unyaka nonyaka amaSirayeli abeya ethempelini likaNkulunkulu eJerusalema, afike enza imikhuleko khona, enza imihlatshelo, abungaze lo msebenzi omkhulu uNkulunkulu abenzela wona. uJesu ke uma ezongena eJerusalema, isizathu sakhe sokuqala naye njengomJuda kwakuzogubha umkhosi wePhasika kanye namanye amaJuda. Esesibili, isizathu sokuzokuka Kristu ethempelini noma sokungena kukaJesu eJerusalema kwakuzohlanza ithempeli. Azohlanza ithempeli, asuse imikhuba yonke emibi eminingi ebisingene phakathi kwethempeli nebisingene endaweni kaNkulunkulu. Siyazi ukuthi ngesikhathi sikaIsrael wakudala bekuya ukuthi njalo kanye ngonyaka umpristi omkhulu angene ethempelini likaNkulunkulu ayokwenza umhlatshelo wokuhlanza izono zonke noma ecelela abantu ukuhlanzwa noma ukuthethelelwa kwezono zonke akade bezenzile. NoKristu ke njengompristi omkhulu uma ezongena ethempelini laseJerusalema, uma engena elibheka ithempeli laseJerusalema, uyabona ukuthi kuningi ukungcola obesekungenile kulo. Ngakho inhloso yakhe yokuza ethempelini ngalesi sikhathi yesibili bekuzolihlanza ithempeli. Isizathu sesithathu sokuza kukaKristu eJerusalema noma sokungena kukaKristu eJerusalema ngalesi sikhathi esandulela iPhasika kwakuwukuthi yena uqobo lakhe azoba yiwundlu lomhlatshelo, ukuthi yena ngokwakhe azoba ngumnikelo opheleleyo nomnikelo ofanelekile ukuba thina sonke esingabantu abaphila kulomhlaba ngaye sithole intethelelo. Njengoba sazi ukuthi ngokona kukaAdamu wonke umuntu noma isintu sonke saba sesiwela esonweni. Ngo-Adamu wokuqala isono sangena kubantu. Kristu uzongena ethempelini njengo-Adamu wesibili ukuze azawukususa udosi lwesono kubantu, abe ngumhlatshelo, abe yiwundlu lomhlatshelo.
Uma uJesu ezongena eJerusalema uzele ukuba azofeza umsebenzi wokusindisa awuthunyelelwe emhlabeni ukuze asindise abantu ekubhubheni. Ukungena ke kukaJesu eJerusalema kusikhombisa uthando olukhulu uNkulunkulu asithanda ngalo ngokusizisela indodana yakhe ezelwe yodwa ukuba ngaye sihlangulwe futhi sisindiswe ekufeni. Uma uJesu ke ezongena eJerusalema abantu abangamaJuda ababecindezelwe umbuso wamaRoma baba nethemba lokuthi njengalokhu uJehova abakhulula noma akhulula okhokho babo eGibhithe ngesandla sikaMose kanjalo nakalokhu uzakubakhulula esandleni samaRoma ngokungena kukaJesu eJerusalema. Babengazi ke ukuthi ukungena kukaKristu eJerusalema akukona kahle kahle ukukhululwa kwabantu ngokwenyama kodwa kungukukhululwa kwabantu ngokukamoya. Kodwa ke bandlala izingubo zabo phansi, bandlala amahlamvu esundu, bamemeza ngamazwi amakhulu bethi Hosiyana, Hosiyana, ubusisiwe ozayo egameni lenkosi. Ukungena kukaKristu eJerusalema kwaba nodumo olukhulu, kodwa oqaphelisekayo ekungeneni kukaKristu ukuthi uKristu akangeni njengamanye amakhosi ayejwayelekile. uKristu uma ezongena eJerusalema ungena ugibele isilwane esidelelekile, ugibele isilwane esinganakekile, ugibele ithole lembongolo. Uma engena uKristu eJerusalema bayamemeza abantu Hosiyana, Hosiyana, ubusisiwe ozayo egameni lenkosi. Uma sibheka igama elithi Hosiyana uma lihunyushwa lithi sisindise, 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 okusho ukuthi abantu abahluphekile laba, abantu abahlukumezekile laba, abantu abaswele laba, abantu abadinga insindiso laba, abathuma bebona uKristu engena eJerusalema njengenkosi bayamemeza kuye sisindise, sisindise. Uma beqhubeka bememeza bethi ubusisiwe ozayo egameni lenkosi, kusho ukuthi bayamvuma ukuthi uKristu lo ungumesaya noma uKristu lo ungumsindisi othunyelwe nguNkulunkulu ukuba azobasindisa. Bamemeza bacela insindiso yasenyameni bengazi ukuthi lo Kristu ulethe insindiso kamoya, hayi kahle kahle insindiso yenyama. Uzawubakhulula ejogeni lesono, akazile kahle kahle ukuzawubakhulula ejogeni noma ekucindezelweni ngumbuso wamaRoma owawubabusa ngalesi sikhathi. Ngoba nathi bantu sinjalo, uyathi uNkulunkulu esihlelela izinto ezinkulu zikamoya sibe sihlale sibheke njalo izinto zenyama noma sifuna usizo noma sifuna ukungenelela kukaNkulunkulu enyameni. Ngiyambheka kuJesu uma ezabantu emhlabeni kusweleka indawo lapho uKristu ezawuzalelwa khona, ngoba ngesikhathi sokuzalwa kwakhe kwakugcwele eBethlehem abantu behambela umkhosi wokubalwa. Jesu uzalelwa ezilwaneni, uzalelwa endaweni edelelekile. Kanjalo uma esazokusuka emhlabeni abuyele ekhaya ezulwini, ungena eJerusalema ukhwele isilwane esidelelekile, ukhwele emhlane wembongolo. Imbongolo ke isilwane esingathandisiseki, esingenalo ugazi, esinganakekelwa. Uzubone nasemakhaya uma bafana bebona ihashi baliphulula balidlalise, bafuna ukuligibela, kodwa uma bebona imbongolo bayayijaha bayikhahlele. Isilwane lesi esikhunjulwa kuphela uma kumele sisebenze kanzima, uma sekuphela umsebenzi siphinde singanakwa futhi. Uzubone uma abantu bekhuluma nomuntu bethi lo uyihashi, basuke besho ukuthi lo unamandla futhi unejubane elikhulu.
kodwa bangathi lo uyimbongolo umuntu uvela dinwe athukuthele athi bamthukile. Lokugibela ke kukaJesu imbongolo kuyisifundo sokuthi uJesu uyathatha ukudelelekile asebenze ngakho akwenze kube ngokubalekile. Siphile esikhathini ke lapho wonke umuntu ethanda ukuba ngobalulekile nothanda ukuba ngophezulu. Ngiyathanda ukufanisa lembongolo nabantu abasemhlabeni kakhulukazi abalapha eSouth Africa kulezi izinsuku ze-lockdown. Nathi sizithola sifana nalembongolo siboshiwe singakwazi ukuhamba ngokukhuleleka njengasemhleni. Abanye baze bayakhalaza bathi sifana neziboshwe emakhaya ethu. Nathi kulesikhathi sokucindezelwa i-coronavirus siyamemeza njengamaJuda nanjengamaHebheru ayethi Hosiyana Hosiyana, Nkosi sisindise. Sifuna ukusindiswa esifeni esihlasela inyama nomzimba, isifo esihlasela umhlaba wonke, isifo esiletha uvalo olukhulu nokwesaba. Ngathi ngiyabona abantu abalinganiselwa ku-58 million bayakhala kuJehova, bayakhala nakuKristu, Nkosi sisindise. Nkosi sisindise kulesi sifo. Kodwa bathule ngezifo zikamoya ezibahlasele, sithule ngezifo ezihlasela ibandla imihla ngemihla. Asikhali ngezifo zenzondo, asikhali ngezifo zokungathandani, asikhali ngezifo zokubukelana phansi, asikhali ngezifo zokuba namagqubu, asikhali ngokumonelana, asikhali kuNkulunkulu ngolaka olingenasidingo, asikhali kuNkulunkulu ngenkani esiphila nayo ezimpilweni zethu, kodwa sikhala ngezinto zenyama. Ingathi siyafana kwesinye isikhathi nalaba bantu bakwaJuda babekhala kuKristu, bekhalela izinto zenyama, kanti uKristu uzele kahle kahle ukuzawukhulula abantu ebugqilini benyama, kodwa ikakhulukazi ebugqilini bukamoya nasekucindezelweni yisono namandla esono namandla kaSathane. Indawo eqhame kakhulu eJerusalem, ithempeli likaJehova elakhiwa inkosi uSolomon indodana kaDavide. Igama elithi Jerusalema lihlanganisa amagama amabili, igama elithi Yehu noma Yahweh elisho igama likaJehova, negama lesibili elithi Shalom elisho uxolo. Okusho ukuthi uma siwafunda lamagama omabili ngokwesi-Arabhu, siyazi ukuthi uma sifunda isi-Arabhu siqala ngasekugcineni size ngemuva. Kusho ukuthi peace Jehova, noma kusho ukuthi ukuthula kukaJehova. Okusho ukuthi iJerusalema yindawo lapho kumele kube khona ukuthula kukaJehova. Ngakho ukungena kaJesu eJerusalema ngalesi sikhathi kwakungiphethwa komsebenzi wakhe njengompristi omkhulu, njengalokhu nangalesikhathi sika-Israyeli wakudala umpristi omkhulu wayengena ethempelini likaJehova azohlanza ithempeli, axolelanise abantu noNkulunkulu. Ngalesi sikhathi ke sokungena kaJesu eJerusalema, igazi lalizochitheka, igazi likaJesu qobo uKristu. uJesu uza ethempelini uzosenzela uxolo noNkulunkulu. Nathi bekufanele kulonyaka siphakamise amahlamvu esundu ngesibindi, simemeze kuKristu Jesu sithi Hosana, Nkosi sisindise, Nkosi senzela uxolo nokuthula ngokuba sonile kuNkulunkulu ngezikhathi eziningi. Bekumele sikhuleke kuNkulunkulu sithi Nkosi sisindise ezintweni eziningi eziphambene nentando yakho ezenzeka emhlabeni kulesi sikhathi esiphila kuso. Hambani niye emzaneni obhekene nani, kothi nisangena kuwo nizawufumana ithole lembongolo likhulekiwe okungakaze kuhlale kumuntu kulo, nilithukulule nililethe. Uma uKristu ethumela ababili kubafundi bakhe ethi mabehle baye emzaneni obhekene nawo
bazawukufica kuwo ithole lembongolo mabafike balithukulule lelithole bese beliletha kuye. uKristu ukhuluma nabantu ababesondelene naye. uKristu ukhuluma nabantu abayizithenjwa kuye. Uthuma abantu abathembayo nabantu abamthembayo. Hambani niye emzaneni obhekene nani, nizawufica kuwo ithole, nilithukulule nibuye nalo. Ayahamba nembala lamadoda ayafika ayalithukulula ithole. Uma esebuya bayabuza, kungani nenza lokhu na? Bayaphendula njengalokhu uKristu ebayalile, inkosi iyalidinga. Njengoba ngishilo ke zihlobo zami ukuthi ngiyathanda ukuthi nathi sizifanise naleli thole lembongolo eliboshelwe emthini noma eliboshelwe ogodweni elingenayo inkululeko, ngoba nathi ekuphileni kwethu noma ngabe asiboshiwe ngokwenyama kodwa ziningi izinto eziyisibopho ezisibophile ngokukamoya. uSathane uhlale esicindezele njalo elwisana nathi, imoya ihlale ilwisana nathi ngezikhathi zonke, nezenzo zethu qobo lwethu eziphambene nentando kaNkulunkulu zigcina seziyisibopho noma seziyijoga phezukwethu, zisibophela endaweni engafanelekile. uKristu uma ethi hambani nizawuthola ithole liboshiwe, nilithukulule nibuye nalo, ingathi ubethumela kimi nakuwe sihlobo sami. Ngathi uKristu beyaleza ukuthi uma ezawungena ethempelini, uma uKristu ezawukuya kuNkulunkulu, uma uKristu ezayokunxusela abantu insindiso, uma uKristu ezayokucelela abantu uxolo kuNkulunkulu, engathi mina nawe besingangasala sibopheke ezibophweni zethu noma sibopheke ezintweni zelizwe ezisibambile ezindaweni esihlala kuyo. uKristu uyasimema noma uKristu uyathumela izwi lakhe ukuba malize kithi lizawukusikhulula ezibophweni ezisibophile. Ziningi ke izinto ezibopha abantu, ziningi izinto ezivalela abantu ematilongweni angabonwa ngamehlo, ziningi izinto ezenza abantu bazithole bebophekile ngokukamoya kodwa bebone ngathi ngokwenyama bakhululekile. Nkosi sisindise emangeni, Nkosi sisindise kuzithandeni, Nkosi sisindise kungabongeni, Nkosi sisindise eku-appreciateini izinto ezinhle nezinto eziningi osipha zona. uKristu uthumela izwi lakhe ukuze lokho kuboshiweyo kukhululwe. uKristu engathi uyabona ukuthi ukungena kwakhe eJerusalema bekungayukuphelela, nokunxusela kwakhe abantu bekungayukuphelela uma mina nawe esishiya sisaboshwe izibopho zemikhuba yasezweni. uKristu engathi uyabona ukuthi umnikelo ayoba yiwo ekungeneni kwakhe eJerusalema bekungayuba umnikelo omuhle uma wena nami sisasele ngaphandle ezibophweni ezisibophile. Hambani niye emzaneni obhekene nani, kothi nisangena kuwo niyokufumana ithole lembongolo likhulekiwe okungakaze kuhlale umuntu kulo, lithukululeni nililethe. Ngiyathanda engathi besingabambisisa nje amazwi noma izwi libe linye kuleli vesi, lithukululeni. Bengifisa ukuthi sizibheke ukuthi ke singabantu abaphila kulesi sikhathi samanje, iziphi izinto eziyizibopho nezinto ezisibambile. Ngiyamthanda kuPaul mayebhalela uTimothy, incwadi yesibili kaTimothy sahluke sesithathu masifunda kusukela evesini lokuqala siya evesini lesikhombisa. uPaul ubalula izinhlobo zabantu eziyakuvela ngezikhathi zokugcina. Uthi uPaul abantu bayakuba abantu abazithandayo, abantu bayakuba abantu abathanda imali, abantu bayakuba abantu abazigabisayo, bayakuba ngabantu abaziqhenyayo, bayakuba ngabantu abahlambalazayo, kuyakuba ngabantu abangalaleli abazali, abantu abangabongiyo, abantu abahlazisayo,
abantu abangenalo uthando, abantu abahlebayo, abantu abangakwazi ukuzithiba, abantu abangenabo ubumnene, abantu abangakuthanda okuhle, abantu abakhaphela ngamawala, abantu abakhukhumele, abantu abathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu, abantu ababonakala engathi banesimo sokumthanda uNkulunkulu kodwa amandla akhe wona bayawaphika, abantu abaqhutshwa izinkanuko, abantu abafunda njalo kodwa bafiki ekulazini iqiniso. Ngiyacabanga ukuthi nawe sihlobo sami kulezi zinto ezibawululwa nguPawuli, nawe kukhona uthema ukuzwa kufundwa wakubona kuyizibopho ezikubophile nezibopho ezikubambile okukunika isizathu nami okunginika isizathu sokuthi ngiphakame ngesibindi ngimemeze Hosiyana, Hosiyana, Nkosi sisindise. Sonke sinesizathu sokuhlabelela noma sokumemeza ngamazwi amakhulu, simemeze kanye namaJuda ngalesi sikhathi. Sonke sinesizathu sokumemeza, simemeze kanye namaHebheru ngalesi sikhathi sokungena kwenkosi yethu Jesu Kristu izoba ngumnikelo ofanelekile, nomnikelo olungile, nomnikelo opheleleyo phambi kukaBaba uNkulunkulu. Bekumele simemeze sinesibindi, sazi ukuthi igazi likaKristu lifanelekile futhi lilungile futhi liphelele ukuba lingasihlambulula, lingasikhulula kuzo zonke izibopho zesono nazo zonke izibopho zemkhuba yezwe okusibophile. Masiqapheleke ukuthi ukungena kukaJesu eJerusalema ungena njengenkosi, kudida abaningi baze bamthwesa icala lokuvukela umbuso. Jesu uyayicacisa le ndaba uma ekhuluma noPilato. Pilato uyambuza, kungabe wena uyinkosi yamaJuda na? Uyaphendula uJesu uthi, umbuso wami akusiwo umbuso walelizwe. Ukuba ubungo walelizwe, izikhonzi zami beziyakulwa ukuba nginganikelwa kubaJuda. Uma uJesu ekhuluma lokhu uveza ukuthi ukuza kwakhe emhlabeni ezokhulula abantu akufani nalokuza noma nokukhululwa abantu abaningi kade bekubhekile ukukhululwa kokwenyama, kodwa kungukukhululwa kwabantu emandleni kaSathane, kungukukhululwa kwabantu emandleni emimoya, kungukukhululwa kwabantu emandleni esono. Ubukhulu noma ubukhosi bakhe buzolungiselela abantu ukuthi balungiselelwe ukuya embusweni kaNkulunkulu. Ukufika kukaKristu ezoveza umbuso kaNkulunkulu kithi uveza ngezindlela ezihlukahlukene. Okokuqala kodwa okubalekile esikubona emsebenzini nasekuhambeni nasekukhulumeni kukaKristu ukuveza uthando likaNkulunkulu. Siyambona uKristu uma ehamba phakathi kwabantu ngesikhathi sokuhamba kwakhe uhlangana nabantu abaningi kade beziqhelalanisa nabo, kodwa uKristu ukhombisa ukungacwasi, okusho ukuthi ngalokwenza kaKristu uKristu ukhombisa ukuthi uNkulunkulu usithanda sonke. uNkulunkulu usithanda sonke ngokungabandlululi, kepha imikhuba yethu engalungile noma ukwenza kwethu okuhle okwenza ukuthi sisondelane noNkulunkulu noma siqhelelane noNkulunkulu. Kodwa uthando likaNkulunkulu lusanele sonke. Kusebenza kukaKristu kukhombisa ukuthi uKristu uyasinakekela futhi uKristu nozwelo ngathi. Lokhu uKristu akwenza esemhlabeni ekhulula abantu, ephulukisa abantu, esindisa abantu, elapha abantu abagulayo, ukwenza egameni likaJehova uNkulunkulu wethu onguyise. Usikhombisa ukuthi uNkulunkulu uyasithanda futhi uyasinakekela. Azikho izimo esibhekana nazo uNkulunkulu angakhathazeki ngazo. Ingakho uKristu athi njalo uma kade elulamisa umuntu abaye ethi kuye ukukholwa kwakho kukusindisile.
okusho ukuthi ukukholwa komuntu ekutheni uKristu uyindodana kaNkuluNkulu, nokukholwa komuntu ukuthi amandla kaNkuluNkulu anele futhi aphelele futhi makhulu ukuthi angamsindisa kwizibopho noma ngabe hlobo luni lwezibopho ezimbophile. Yikho okungukhiye noma okuyisiqalo okusiza ekutheni insindiso yakhe ibe seduze. Ekungeneni ke kukaKristu ekhwele ithole lembongolo, abantu abaningi bagcina bendlala izingubo zabo phansi, bandlala amahlamvu amasundu, bagawula imithi bayindlala phansi. Wangena imbala uKristu eJerusalema. Kubalulekile ukuthi siqaphele ukuthi izinto eziningi ezenzeke enyameni zisuke sezifeziwe kumoya. Jesu uhlangatshezwa ngenhlokoma eJerusalema, ezulwini inhlokoma iqale ngesikhathi efika emhlabeni. Siyababona abelusi belusile uma ingelosi ifika kubo iza kumemezela ukufika kukaKristu noma ukuzalwa kukaKristu. Emva kwalokho bayabona isiquku esikhulu sezingelosi zihlabelela zidumisa. Iyamlandela lenhlokomo umeza ukubhaphathiswa nguJohani emfuleni waseJordani. Emva kokubhaphathiswa kwakhe ufakazelwa uJehova uNkulunkulu uqobo uthi lo indodana yami ethandekayo yizweni. Iyaqhubeka inhlokomo, kuyaqhubeka ukudunyiswa kukaKristu nangalesikhathi uKristu ezilile izinsuku ezingama40 uma eseqede ukuzila esemnqobile uSathane. Lithi iBhayibheli izingelosi zehla ezulwini zamkhonza. Namanje uJesu ungena eJerusalema ukudumisa kwabantu bebona iqhawe elingena eliza kubakhulula. Iyafana nendumiso esemazulwini, izingelosi zonke kungathi zimi ngezinyawo zihlabelela iculo lokunqoba, libona ukuthi uKristu seyangena okugcina ethempelini likaNkuluNkulu ezawukufeza umsebenzi ayewuzele emhlabeni, abe ngumnikelo opheleleyo, afele thina zoni ukuze thina siphile. Ngaphambi ke kokuba uJesu abuyele ekhaya ezulwini bekumele azongena eJerusalema. Phokophelele kulo leli thempeli ngokwenyama bezongena ethempelini laseJerusalema, kodwa ngokukamoya udinga ukungena ethempelini eliyimizimba yethu. Kashongo yini uPaul ukuthi anazi yini ukuthi imizimba yenu iyithempeli likamoya oyingcwele? Ngakho uJesu uma ezongena ethempelini laseJerusalema ngokwenyama, sibona uJesu engena ethempelini elakhiwe ngezandla, kodwa ngokukamoya, ngoba siyazi ukuthi zonke izinto ezibhalwe embhalweni zisiluleka ngokwenyama ngoba singabantu abakhiwe ngenyama, ziphinde zisiluleke ngokukamoya ngoba singabantu futhi abaphila ngomoya. Kungena kukaKristu eJerusalema kusho ukungena kukaJesu noma kungena kwezwi likaNkuluNkulu ezimpilweni zethu. Uma uJesu engena eJerusalema ezohlanza ithempeli laseJerusalema elalibonakala ngamehlo elalakhiwe inkosi uSolomoni, lokho kusho ukungena kukaKristu noma ukungena kwezwi likaNkuluNkulu ezimpilweni zethu, lizosihlambulula, lizosihlanza kukho konke ukungalungi. Ingakho sibona uKristu uma esengenile eJerusalema, uyacasuka uKristu uma ebona imikhuba eyenzeka eJerusalema. Uyacasuka uKristu uma ebona abathengisi bethengisa, abashintshisana ngemali beshintshisana ngemali ethempelini likaNkuluNkulu. Kukanjalo nezwi likaNkuluNkulu uma lingena ezimpilweni zethu, izwi likaNkuluNkulu uma lingena ezinhlizweni zethu, alikwazi ukuhlala likhululeke, alikwazi ukuhlala lizinze uma ezimpilweni zethu kusenezinto eziphambene nentando kaNkuluNkulu. Ingakho uKristu uma esefikile ethempelini laseJerusalema uyachitha kubathengisi, ulahla zonke izinto abazithengisayo,
ukhulula nezilwane ebezibekiwe khona, ngokuba ngesikhathi lesi uKristu azongena ngaso abantu bese benemkhuba yokuthi bone kuNkulunkulu. Kwesinye isikhathi bone bazi ukuthi bayona kuNkulunkulu, kodwa umuntu ngoba enethemba lokuthi uyazazi ukuthi ucebile noma uyazazi ukuthi unemfuyo, enethemba lokuthi uzawuyothatha emfuyweni yakhe ebese yokwenza umnikelo ethempelini likaNkulunkulu. UJesu ethumela labafundi ababili ethambani emzaneni obhekene nani, ithole lembongolo elikhulekiwe nilithukulule. Jesu uthi leli thole lembongolo akukaze kuhlale umuntu kulo. Kusho ukuthi uKristu ufuna ithole elimsulwa elingakaze lisetshenziswe ukuze yena akwazi ukungena ngalo eJerusalema ayokwenza umsebenzi wokulunga, ayokwenza umsebenzi wokubuyisana phakathi komuntu noNkulunkulu, ayosincengela kubaba uNkulunkulu, ayosihlawulela izono zethu ukuze thina sithethelelwe amacala ethu. Ngakho-ke ukuze uKristu akwazi ukungena kimi nakuwe, bekumele afice inhliziyo ethobekile, afice ingqondo emsulwa njengaleli ithole ekungakaze kuhlale umuntu kulo, ukuze uKristu akwazi ukungena ezimpilweni zethu, enze umsebenzi opheleleyo, enze umsebenzi uNkulunkulu abemthumele ukuthi azawukwenza empilweni zethu. Ngiyamthanda-ke umprofeti uZakhariya lapho sifunde khona chapter 9 verse 9. Thokoza kakhulu ndodakazi yaseSiyoni, jabula nokujabula ndodakazi yaseJerusalema. Bheka inkosi yakhe iza kuwe ilungile, inensindisi ithobekile, ikhwele imbongolo ithole inkonyane yembongolokazi. Lesi siprofeto uJehova uNkulunkulu asivezela umprofeti uZakhariya kusasele iminyaka eminingi ukuba uKristu afike emhlabeni, kusasele iminyaka eminingi ukuba uKristu azalwe. uJehova uyambulela uZakhariya engathi lesi siprofeto uzidluliselana kubantu, abantu bakwaIsrayeli namaHebheru abephila ngaleso sikhathi. Uthi thokozani kakhulu, thokoza kakhulu ndodakazi yaseSiyoni, jabula nokujabula ndodakazi yaseJerusalema. Bheka inkosi yakho iza kuwe igibele ithole lembongolo noma inkonyane yembongolokazi. uJehova usivezela ukuthobeka kwale nkosi engena eJerusalema ngokubalula nangokugcizelela ukuthi ikhwele ithole lembongolo. Ayifani namanye amakhosi nabantu balomhlaba abafana nawe abathanda izinto eziphezulu, kodwa uJehova uthi thokoza ndodakazi yaseSiyoni. Uma-ke amazwi ethi thokoza ndodakazi yaseSiyoni awakhulumi nentombazane noma awakhulumi nomuntu wesifazane. Siyazi ukuthi njalo iBhayibheli noma imibhalo uma ikhuluma ngendodakazi noma ikhuluma ngowesifazane, kahle kahle isuke ikhulumisana nebandla noma umuntu wesifazane. Embhalweni simthola njalo efaniswa nebandla noma ibandla lifaniswa nomuntu wesifazane. Ingani umuntu wesifazane efaniswa nebandla? Ingoba umuntu wesifazane ngokudalwa kwakhe unothando, unozwelo, uyabekezela, unesineke, uthobile, umnene, unemfudumalo emoyeni wakhe, uyashesha ukuthethelela. Kanti lokhu kuyizimpawu zokuthobeka nezimpawu ekulindeleke ukuthi ibandla likaNkulunkulu libe nazo. Ngakho-ke ngokukamoya kahle kahle lamazwi avela noma ehliselwa kumprofeti uZakhariya uma uJehova ethi ndodakazi yaseSiyoni thokoza, uthi thina silibandla likaNkulunkulu kumele sithokoze ngoba nangu uKristu Jesu uza kuthina elungile, uza kuthina enensindiso, uza kuthina ethobekile, uza kuthina
ekhethe okuphansi nokudelelekile. Ngiyabathanda ke abantu abaseJerusalema ngesikhathi sokungena kukaKristu eJerusalema, ngoba uma bembona uKristu ezongena egibele ithole lembongolo benza okuhle kakhulu, bakhumula izambatho zabo, bakhumula izingubo zabo, bazindlala phansi ukuthi uKristu ahambe phezukwazo. Uma sikhuluma ngezambatho siyazi ukuthi umuntu nomuntu indlela abonakala ngayo noma indlela yokuqala ombona ngayo umuntu mhlawumbe ukuthi ungowesizwe esini umbona ngendlela embatha ngayo. Umuntu ukuze umbone ukuthi usebenza umsebenzi muni umbona ngendlela embatha ngayo. Ukuthi umuntu uhlala ngaphi noma uqhamuka ngakuliphi uhlangothi lwelizwe noma uphuma kuliphi ilizwe umbona ngendlela embatha ngayo. Okusho ukuthi izembatho ziveza okuningi ngomuntu, umuntu yena engakasho lutho noma kungakashiwo lutho ngomuntu. Ngakho-ke ngokwezibhalo ezingcwele noma ngokuhunyushwa kwemibhalo, izambatho zomuntu noma izingubo zomuntu zisho imisebenzi noma ziveza imisebenzi yaloyo muntu. Ngalamazwi-ke uma abantu baseJerusalema bendlala izingubo zabo phansi ukuze inkosi ingene, ukuze inkosi ihambe phezukwayo, kusho ukuthi labantu baveza ukuzithoba kuKristu, bandlala imisebenzi yabo phambi kukaKristu. Engathi nathi-ke kulesi sikhathi sokubungaza kwethu ukungena kaKristu eJerusalema, njengoba sesicacisile ukuthi ukungena kaKristu eJerusalema ngokwenyama kwenzeke emandulo, kodwa uKristu imihla namalanga uyangena noma uyafuna ukungena ezimpilweni zethu, ukungena enhlizweni zethu, ukungena engqondweni zethu, ukungena emzimbeni yethu ukuze abuse khona. Uzathi uma ebhala ngelinye ilanga uJohane uthi uKristu ngimi ngasemnyango ngiyangqongqotha, akathi umuntu uma ezwa izwi lami avule ngingene kuye ngidle naye adle nami. Okusho ukuthi ulindeleke uKristu ukuthi naye njengoba emile ngasemnyango engqongqotha, masivule thina izinhliziyo zethu, masimvulele uKristu ukuthi angene eJerusalema noma ethempelini eliyimizimba yethu, noma angene ethempelini eliyizimpilo zethu ukuze akwazi ukulihlanza. Uma ezawungena ethempelini eliyimizimba yethu noma ezawungena ezimpilweni zethu, uKristu bekumele sendlale imisebenzi yethu njengabantu abandlala izingubo zabo phansi. Ukundlala-ke izingubo phansi kusho ukuthini na? Kusho ukunikela noma to surrender what they have or what they hold dear. Kusho ukuthi banikela ngalezi zinto ezisondelene kakhulu nabo noma banikela lezi zinto abazithanda kakhulu, banikela kuKristu ukuthi uma ezongena eJerusalema ahambe phezukwazo. Engathi nathi kulesi sikhathi samanje besingenza njengalaba bantu, njengaleli bandla elithe uma liza kumbona uKristu ezawungena eJerusalema lendlala izingubo zalo phansi. Nathi engathi besingandlala imisebenzi yethu phambi kukaKristu ukuze uKristu aqhubeke asifundise, ukuze uKristu asahlulelele ezinhlizweni zethu, ukuze uKristu aqondise izingqondo zethu, sikwazi ukwahlukanisa phakathi kokuhle nokubi, ukuze uKristu alungise nemisebenzi yethu, asivuselele noma siqhuquzele kwenze nokuhle, ebese khipha imikhuba emibi ephambene nentando kaNkulunkulu ezimpilweni zethu. Ngiyamthanda-ke uJehova uma ekhuluma kuZakhariya ethi thokoza kakhulu indodana yaseSiyoni. Noma ngabe sisesikhathini-ke esinzima, esimeni esibhekene naso siwumhlaba wonke kanye nesizwe sase-South Africa, kodwa namuhla engathi uJehova usinika isizathu sokuthi masithokoze. Engathi uJehova usinika induduzo ngesikhathi lapho sidinga khona ithemba, ngesikhathi lapho siwadinga khona amazwi azakuzivuselela aphinde asinike amandla. Ndodakazi yaseSiyoni, thokoza kakhulu, jabula ngokujabula ndodakazi yaseJerusalema. Bheka inkosi yakho iza kuwe, ilungile, inensindiso, ithobekile, ikhwele ithole lembongolo.
okusho ukuthi uKristu njengoba ezakithi elungile, uKristu uzakithi unentethelelo, uKristu uzakithi unensindiso, uKristu uzakithi unokuzwelana nathi kuzo zonke izimo esibhekene nazo. uKristu uzakithi njengenkosi wembatha amandla avela kuNkulunkulu. uKristu uzakithi ulindele ukulalela nokulalela ukukhala kwethu. uKristu uzakithi ulindele ukuthi uma simemeza njengamaJuda, uma simemeza njengamaHebheru ngaleso sikhathi sithi inkosi sisindise, ebese sondela kithi asisize noma asihlangule kulokho okusithwelise kanzima noma kulezo zibopho ezisibophele phansi. Ngiyathanda ukuthi nangalesi sikhathi engathi uJesu ezakithi ngothando olukhulu ezakusikhulula ebuqilini besono nasemandleni kaSathane. uJesu eshiya ubukhosi basezulwini wehle emhlabeni ngoba ethanda mina nawe, ezakithi ukuze asindise, ezakithi ukuze abe ngumnikelo ofanelekile nomnikelo opheleleyo. uthi uJohani chapter 10 verse 10, ngize ukuba nibe nokuphila chichime. Kusho ukuthi ukuza kwenkosi uJesu kithi kuzawugcwalisa impilo, kuzawukususa izihibe, kuzakusilungiselela ukuthi sikwazi ukunqoba izilingo noma izinto eziyizithiye empilweni zethu zakule mpilo yenyama, ukuze sikwazi ukudlulela empilweni kamoya, empilweni ethokozisa uNkulunkulu. Lo Jesu ke ongena eJerusalema uyinkosi engafani namanye amakhosi, uyinkosi enozwelo olukhulu, uyinkosi ekhathalela abantu bonke nabaphansi, uyinkosi engabaleli abantu ukuphambuka kwabo, uyinkosi engakhethi balala muntu, uyinkosi eke yahlala nabathelisi, uyinkosi eke yathinta izandla zalabo abanochoko, uyinkosi ethe yondla izinkumbi entabeni, uyinkosi ethe yathulisa imoya yasolwandle, uyinkosi ethe yakhala kanye nabakhalayo. Siyambona uKristu ebubula ekhala kakhulu ekufeni kukaLazaro, okukhombisa ukuthi uKristu yazwelana nathi ngezikhathi zonke nobuhlungu esisuke sikubo. Yena uyazwelana nathi futhi akagcini ngokuzwelana nathi, kodwa wenza imizamo, wenza uhlelo lokuthi akwazi ukusikhulula nohlelo lokuthi akwazi ukusisiza kulezi ndawo esibambeke kuzo. Hambani niye emzaneni obhekene nani, nothi nisangena kuwo nizakufumana ithole lembongolo likhulekiwe, ukungazange kuhlale umuntu kulo lithukululeni. Ngibona imizi emibili kule ndaba, muzi ophansi, umzana omncane onethole lembongolo elibolishwe kuwo. Uma uJesu esondele eJerusalema usuka ngaseBethfage naseBethania ngasentabeni yemnqumo, uma ebheka phansi engathi kunomuzi awubhekela phansi noma awubona ungasezantsi, muzi onethole lembongolo eliboshiwe. Ngathi uKristu ngaphambi kokuthi anyukele emzini wesibili, muzi wesibili oyiJerusalema, umuzi okhanyayo, engathi uthi bengingazunyukela ngenhla eJerusalema, engathi bekungayuba kuhle ukuba nginyukele ebukhoneni bukaNkulunkulu, ngingakehlele ezantsi ngiyokhulula nako kuboshiwe. Asimbona uKristu uma ezawukwehla esuka eBethfage, esuka ngasentabeni yomnqumo, esuka eBethania, wehlela ngezantsi ubheka ngasemzaneni, fica okuboshiwe, uyakukhulula ukuze akwazi ukuyongena emzini wesibili, emzini okhanyayo, emzini waseJerusalema. Ngabe kusho ukuthini lokhu kithi thina makholwa akuphila kulesi sikhathi sanamuhla? Kusho ukuthi uma uJesu ezawungena eJerusalema, uma uJesu ezawunqanyulezwa, uma uJesu ezakudhlawulela icala lethu, uma uJesu ezawubulawa afe emnqamlezweni, uma uJesu ezawuvuka ngosuku lwesithathu abuyele kuNkulunkulu, engathi uJesu uma ebheka ngezantsi emzaneni, uma uJesu ebheka ngezantsi ezweni lasemhlabeni,
uthi bekungakuhle ukuba ngiyebukhoneni bukaNkulunkulu abantu besabophekile, bekungekuhle ukuba nginyukele kuJehova, bengakuhle ukuba nginyukele ezulwini uma abantu bakaNkulunkulu besabophekile. Engathi sifana nalembongolo uKristu afuna ukuthi ayithukulule ngaphambi kokuthi anyukele ebukhoneni bukaNkulunkulu. Siyazi ukuthi uma sikhuluma ngeJerusalema sikhuluma ngendlu kaNkulunkulu, sikhuluma ngendawo lapho uNkulunkulu ehlala khona, lapho ekhonzwa khona, lapho uNkulunkulu ezinza khona, lapho umthetho kaNkulunkulu waziswa khona. Ngiyambheka uKristu, bheka lemizi emibili, ubheka iJerusalema lingenhla, bheka umuzi okuboshelwe kuwo okuthile. Uthe ngathi bekungakuhle ukungena kwami eJerusalema uma laba bantu besabophekile. Uyehla uKristu wehlela ngezansi uzofuna ukubophekile, uyehla uKristu wehlela ngezansi uzofuna ukukhulula mina nawe, uyehla uKristu wehlela ngezansi ulethe insindiso kimi nawe, uyehla uKristu wehlela ngezansi uzokhulula thina kwizibopho zezwe nakwizibopho zezinto zonke ezisibambile. Nangu uKristu ehambela ngezansi, uyathumela izwi lakhe uthi hambani yehlelane emzaneni obhekene nani, nothi uma ningena kuwo nifumane ithole lembongolo ebese nilithukulula. Engathi uKristu ifocus yakhe bingekho kakhulu kunoma eliphi ithole lembongolo, kodwa ifocus yaKristu noma ukunqanela noma ukulangazelela kaKristu bekusekukhululeni ithole eliboshiwe. Nami nawe kunezinto eziningi ekungenzeka ukuba zisibophile sihlobo sami. Abanye bethu baboshwe izifo, abanye bethu baboshwe ukuswela, abanye bethu baboshwe inhlupheko, abanye baboshwe imisebenzi engalungile. Kodwa nangu uKristu namuhla uyafuna uyakusondela, sondela ngakithi, ufuna ukusithukulula kulokho kusibophile. Uthi uPaul ngelinye ilanga, anazi yini ukuthi asibhekene nenyama negazi, kepha sibhekene nemimoya esemkhathini. uKristu uza nakithi ngalesi sikhathi samanje, ufuna ukuzawukhulula izimpilo zethu emoyeni ezinhlobonhlobo. Ngiyamethemba ke lo Kristu ngoba ngelinye ilanga uhambe noShadrach noMeshach noAbednego mabengena esithandweni somlilo. uNebukadnezar uyambona owesine ongathi uyindodana yomuntu ehamba nakade beboshiwe, babonakala bekhululekile, bezihambela, bezitamasela. Bathe ekuphumeni kwabo izingubo zabo zinukanga nomusi womlilo, akukho nonwelo lodwa olishile emakhanda abo, ngokuba bavumela ukuba uKristu angene nakanye nabo esimweni sabo. Nawe sihlobo sami ubungamvumela uKristu ukuthi angene kanye nawe esimeni obhekene naso, ubungammema uKristu kokubophile, uzawukwazi ukukuthukulula. Ngiyambheka uKristu emuhle. Ngelinye ilanga ngena noDaniel emkhombeni wengonyama, izingonyama zakhothama zamudla. Uthumeza ukulanda emva kwezinsuku, kade kwazi ukuthi izingonyama zilambile bezingadlanga izinsuku eziningi. Uyaphuma uDaniel, uphuma kanamiyocu, azimqwebhanga, azimdwengulanga, azimdlanga nokumudla, ngoba ngaleso sikhathi uNkulunkulu bebhekile ngakuye, azi futhi ukuthi umethembile. Nathi besingamethemba lo Kristu ofisa ukusithukulula, noma lo Kristu ofisa ukusikhulula ezibophweni zelizwe. Ngiyambheka uKristu ngelinye ilanga ethulisa isivunguvungu emkhumbini. Abafundi abahamba naye uma behlaselwa isivunguvungu besolwandle bayamthinta bathi, Nkosi wathula naku sifa, nawe uyavuka uKristu uthulisa isivunguvungu. Nawe sihlobo sami, nawe mhlobo wami, uKristu uyafisa ukuthi asondela amelane nesivunguvungu obhekene naso. Ngiyambona ngelinye ilanga uKristu uIsrayeli esehlane, womile, ulambile. uKristu uba yisinkwa, uba yimana, bayadla bayasutha. Uzuthi ngelinye ilanga uma ekhuluma phakathi kwabantu nakubafundi bakhe, uthi mina ngiyisinkwa sokuphila.
okusho ukuthi lo Kristu ufuna ukusikhulula ezintweni eziningi, lo Kristu ufuna ukusithukulula ekuhluphekeni kwethu. Uyazazi wena izinto ezikubophile, uyazazi wena izinto eziyimthwalo empilweni yakho. Nangu uKristu ufisa ukukuthukulula njengembongolo ebiboshelwe emzaneni osezantsi, ngaphambi kokuba sidlulele ebukhoneni bukaNkulunkulu, ngaphambi kokuthi sidlulele ekuthuleni kukaNkulunkulu. Siyamdinga uKristu ukuba sithukulule ezibophweni zelizwe, nasezibophweni zikamoya, nasezibophweni zazinto ezihlukahlukene ezizigqilazayo. Engathi-ke kulolu suku uKristu eza kungena eJerusalema besingamvumela ukuthi angene ezimpilweni zethu, angene ezinhlizweni zethu, angene ezingqondweni zethu, bese simendlalela imisebenzi yethu, kube sobala kuye konke ngokuba kukho kuyakufihlakala, ebese simncenga, simemeze, sikhale kuye, sithi Hosiyana, Nkosi sisindise. Siza ukuhlabelela ke iculo number 14 emaculweni ethu, ligcwalisa izwi lakho Nkosi yethu yeqiniso, zonke inhlanga, zonke izizwe mazizuze usindiso. Ligcwalise izwi lakho Nkulunkulu weqiniso, zonke inhlanga, zonke izizwe mazizuze insindiso. Amadolo kulelizwe magaguqe phambi kwakho, zize zonke izilimi zikhuluma udumo lwakho. Busa busa Nkosi Jesu, koza ngawe ukwethaba, ngeziphithiphithi zethu yonakele imihlaba. Bona izwe labakithi, thethelela izono zalo, ungehlisa ulaka lwakho, kuze kufa abantu balo. Yana Nkosi singatheli imfundiso yezwi lakho, uze usivuselele sizwe iqiniso lakho. Masamukele isibusiso. Thula kaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke, makholela izinhliziyo nemicabango yenu ekumazini nasekumthandeni uNkulunkulu ekanye nendodana yakhe uJesu Kristu. Sithi isibusiso sikaNkulunkulu somandla enendodana nomoya oyingcwele sibe phakathi kwenu, sihlale nani kusukela kulesi sikhathi kuze kube ngunaphakade. Amen.